Hello everyone, this is Sai Sri and welcome back to my channel. So in this video, we are going to discuss what are the types of semiconductors, how they are formed. So at the end of this video, I am going to tell what is meant by intrinsic semiconductor, what is meant by extrinsic semiconductor, and we have further subdivided into N-type and the P-type and their formation. So manam firstly intrinsic semiconductor ante into first define cheddam. So intrinsic semiconductor is nothing but undoped semiconductor or the I-type semiconductor is a pure semiconductor. Simply intrinsic semiconductor is nothing but a pure semiconductor without any dopants. Dopants are nothing but the impurities, whether it may be donor or it may be acceptor atom. సో మనకి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ప్యూర్ సెమీకండక్టర్ మన ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి ఏం యాడ్ చేయం. సో సింప్లీ మనకి సెమీకండక్టర్స్ జెర్మేనియం ఆర్ ద సిలికాన్ విల్ ఫార్మ్ ద బాండ్. కోవలెంట్ బాండ్స్లో ఉండి మనకి ప్యూర్గా ఉంటాయి అనమాట. అంటే మనకి వేరే ఎక్స్ట్రా ఇంప్యూరిటీస్ ఏమీ మనకి అవైలబుల్గా ఉండవు. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్. సింప్లీ ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎవ్రీ సెమీకండక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హోల్స్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇన్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ electrons. So that's the definition of intrinsic semiconductor. Now coming to the definition of the extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor is doped semiconductor. So simply the extrinsic semiconductor is nothing but the doped semiconductor, which is nothing but we are going to add some impurities to the silicon or the germanium atoms. సో మనకి ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా మనం ప్యూర్ సెమీకండక్టర్కి సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తాం సో దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్. సో ఆ ఇంప్యూరిటీస్ ఎప్పుడైతే యాడ్ చేసామో ఎయిదర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి లేదంటే హోల్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి. సో మనకి n is not equal to p in extrinsic semiconductor. So based on this concept, that is number of electrons is not equal to number of holes, మనకి two types of semiconductors ఉన్నాయి. One is the n-type semiconductor and the p-type semiconductor. సో ఫస్ట్ మనం N-type semiconductor అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ meant by N-type semiconductor అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. సో కమింగ్ టు ద N-type semiconductor, it is also known as donor atom. So the name itself tells that it is ready to donate an electron. So N-type is also known as donor. So it is ready to donate an electron. మనకి ప్యూర్ సెమీకండక్టర్ యూ కెన్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ విత్ ద సిలికాన్ ఆర్ ద జెర్మేనియం. మీరు సిలికాన్తో డ్రా చేసిన జెర్మేనియంతో డ్రా చేసిన నో ప్రాబ్లమ్. నౌ ఇన్ దిస్ వీడియో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ యూ with the silicon diagram. So first manki by doping pentavalent impurity to the pure semiconductors. Oka pentavalent is nothing but 5 electrons in the valence bond. Penta means 5. Pentavalent. So 5 electrons unna atom తీసుకున్నాం. We are going to consider an atom which is having 5 electrons in its valence bond. So first maniki silicon. ఇక్కడ నేను silicon consider చేస్తున్నాను కదా. So what is the atomic number of silicon? It's 14. సో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆర్బిటల్స్లో ఆర్ ద ఎనర్జీ సెల్స్లో ఎలా ఫిల్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ మనకి 2 electrons విల్ బి ఫిల్డ్ అండ్ దెన్ 8 electrons. సో ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ సిలికాన్ ఈజ్ 14. ఫస్ట్ 2 electrons విల్ బి ఫిల్డ్ అండ్ దెన్ 8 electrons. సో ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ సెల్ ఇట్ హ్యాస్ 4 electrons. బట్ ద octet rule, we have a octet rule. So in the octet rule, what octet rules tells, so the atom which is having the 8 electrons in its valence cell is going to get the stability. మనకి ఇప్పుడు ఈ సిలికాన్ అనేది స్టేబుల్ అవ్వాలి అంటే దీనికి ఇంకా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి, ఇట్ స్టిల్ రిక్వైర్స్ 4 more electrons కదా. సో మనకి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్స్లో అయితే వేరే సిలికాన్కి 4 electrons కావాలి, అనదర్ సిలికాన్ ఆల్సో రిక్వైర్స్ 4 more electrons. సో దే టూ కంబైన్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్. బట్ కమింగ్ టు ద ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్, వాట్ వీ విల్ డూ ఈజ్, see, we take the here I have explained the pentavalent impurity, right? So pentavalent impurities like phosphorus, arsenic and the antimony. So these are going to have 5 electrons in their valence cell. మనకి phosphorus కానీ arsenic కానీ antimonyలో కానీ మనకి 5 electrons అనేవి valence cell లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇలా చూసుకుంటే ఇది సిలికాన్. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇన్ ఫాస్ఫరస్. మనకి ఫాస్ఫరస్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 5 electrons. సో 1 2 3 4 5. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ సిలికాన్లో ఉన్న 4 electrons ఈ ప్రాస్ఫరస్లో ఉన్న 4 electronsతో కోవలెంట్ బాండ్లో ఉంటాయి. ఇలా బాండ్ ఫామ్ అయింది. కానీ మనకి ప్రాస్ఫరస్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 5 electrons ఉన్నాయి. అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ రిమైన్ అయిపోయి ఉంది.
సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్. అలా మనకి ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సిలికాన్ 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 అనదర్ సిలికాన్ విల్ బి హియర్. సో మనకి ఇక్కడ ప్రాస్పరస్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్లో ఇవి 4 బాండ్లో ఫామ్ అవుతున్నాయి విత్ ద కోవలెంట్ బాండ్ విత్ ద అదర్ సిలికాన్ ఆటమ్స్. బట్ 1 more electron is remaining, so that will be the extra electron. So మనకి what happens in the n-type is, when we are going to add these phosphorus pentavalent impurities to the silicon or the germanium, the phosphorus is having the 5 electrons in its valence shell, coming to the silicon is having 4 electrons in the valence shell. The 4 electrons will form bond with the 4 electrons of the phosphorus and 1 electron remains. So మనకి ఇలా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే ప్రాస్పరస్తో బాండ్ ఫామ్ అయిందో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉండిపోతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్. ఇన్ విచ్ టైప్? ఇన్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్. సో మనకి ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్లో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ మనకి ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో మనకి హోల్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇన్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ and less number of holes. So the minority is electrons, majority is holes. This is very important. So this is n type. So n type lo enti manaki extra electron undi. So coming to the p type, p type is also known as acceptor. It means that it accepts the valence electrons, it wants electrons. ఇది ఎలా చేస్తామంటే trivalent impurity తో. So by doping the trivalent impurity to the pure semiconductor, it forms p type semiconductor. We take the examples like boron, aluminum, gallium and indium. See here, నేను సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను విత్ ద సేమ్ సెమీకండక్టర్ ఎలిమెంట్స్ సిలికాన్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో సిలికాన్ 4. సో స్టిల్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 4 more electrons to get the octet rule. సో మనకి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి అంటే దీనికి ఆల్రెడీ 2, 8, 4 ఉన్నాయి. సో ప్లస్ 14 అవుతుంది. స్టిల్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 4 more electrons to form the bond. So what happens is, so here we have silicon atoms. Boron is going to have 3 valence electrons. So boron number into manki 5. So in the first cell it will have 2 electrons and in the second shell it is going to have 3 electrons. So in order to get 8 electrons in the valence cell, it requires 5 more electrons. Ante manki boron atom atomic number 5. ఫస్ట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవుతాయి ఫస్ట్ సెల్లో, ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో. నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యాయి. సో స్టిల్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 5 more electrons టు గెట్ ద ఆక్టెట్ రూల్. అంటే మనకి బ్యాలెన్స్ బాండ్లో మనకి 8 ఉంటేనే అది స్టేబుల్ అవుతుంది. సో మనకి ఇంకా దీనికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి? 5 electrons. బట్ కమింగ్ టు ద సిలికాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 14. ఇట్ రిక్వైర్స్ 4 more electrons. సో సిలికాన్కి 4 electrons కావాలి, బోరాన్కి 5 electrons కావాలి. సో ఏమవుతుంది అంటే బాండ్ ఫార్మేషన్లో సిలికాన్ అనేది ఈ బోరాన్లో ఉన్న 3 atoms-తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. కానీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది బాండ్ ఫార్మేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. 1 electron ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్ బిట్వీన్ బోరాన్ అండ్ ద సిలికాన్. దట్ విల్ బి రిమైండ్ యాజ్ ఎ హోల్. సో మనకు హోల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ? సో ఎప్పుడైతే బోరాన్లో మనకి 3 electrons ఉన్నాయి అవుటర్ మోస్ట్ సెల్లో, సిలికాన్కి 4 electrons ఉన్నాయి outer most cell. So it is going to form bond between silicon and the boron by creating a hole. అంటే బోరాన్లో ఉన్న 3 electrons సిలికాన్లో ఉన్న 4 electronsతో బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. కానీ సిలికాన్లో ఉన్న 4th బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కెనాట్ ఫామ్ బాండ్ విత్ ద బోరాన్. ఎందుకు ఫామ్ చేయలేదు? బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ 1 more electron టు ఫామ్ ద బాండ్. ఎందుకు? బోరాన్లో మనకి 3 electrons ఉన్నాయి. So as it contains only 3 electrons in its outermost cell, it can't form bond. సో మనకి అప్పుడు హోల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఇలా ఇక్కడ ఒక హోల్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ సిలికాన్ ఇక్కడ ఒక హోల్. సో ఇన్ దిస్ వే ద మెజారిటీ విల్ బి ద హోల్స్ అండ్ ద మైనారిటీ విల్ బి ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇన్ దిస్ వే ద పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. సో మనకి ఇక్కడ మనం డోపింగ్ అంటున్నాం, డోపెంట్ అంటున్నాం. సో let us define these terms. Doping is nothing but adding the impurity. మనం ఇక్కడ impurities యాడ్ చేస్తున్నాం. లైక్ వీఆర్ యాడింగ్ ద pentavalent impurities లైక్ ప్రాస్పరస్ అది యాడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం బోరాన్ యాడ్ చేసాం. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్యూరిటీస్. The process of adding impurities is known as doping. And the dopant అంటే ఏంటంటే మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ వీఆర్ యాడింగ్. సో వీఆర్ యాడింగ్ ద ప్రాస్పరస్ మెటీరియల్ బోరాన్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ dopants. And the process of adding these to the silicon or the germanium is called as doping. So with the process of doping we are doing all this stuff. So I will share this all the notes of the electronic subjects in my telegram channel. So you can join the channel. I will drop the link in the description and also in the comment box. So please
Do check out the Telegram channel. There I am going to upload the notes, whatever I am explaining here.